So we return to X30 senior racing action here at Le Mans for Heat 10. C versus E. Here's the starting grid. Alessandro Tudisca joined by Marcus Luzio on the front row. Matthias van der Kerkhoff and Loris Saxa round out row 2. Morgan Moore and Louis Castellini round out row 3. Yanni Bouillet and Bertrand Saxa row 4 with Marcus Glum and François Delati rounding out the top 10. Otto Paikkonen and Florent Dierda row 6. Row 7 Hugo Lacroix and Maxime Guillet. Andreas Devetsoglu and Sam van der Heyden round out row number 8. Row 9, Steven Servant and Matteo Dauvergne, followed by Roberto Baz and Jules Sablerol, who ran at the top 20. Completing the 34-strong grid are Pierre Mochalski, Axel Wingard, Oliver James Rands, Casper Norman, Maximiano Radek, Anthony Moonen, Tobias Norman, Emilio Van Offerberger, Fausto Witt, Dylan Patel, Monty Braithwaite, Lucas Gazen, and then we've got Francois David Fontaine and Milo van Buggenhout rounding out the 34-strong grid. Once again, 10 minutes plus one additional lap. After this, we'll have 5 more senior X30 heats here at Le Mans, and then we will have our ranking after heats classification pretty much set in stone once all the results have been confirmed and ratified. So, at the moment, we have had La Suede, Noguered winners. Van der Kerkhoff has won 2, Hugo Gilad's won 2, Lewis Mackey's won 2, Aaron Ferrazzano's won 1, and Ruben Moya. Can we add another name to this list as we go? Revs up, lights out, and away we go. As it's going to be the run down in towards the first couple of corners here at Le Mans. 2 wide towards the back end of the field, maybe 3 wide at a pinch. Nearly 3 abreast. They're jockeying for position. It could get a bit hairy going into turn number 4, but they all still make it through. But there was one turned around at the back end of the field and manages to rejoin. One has to go using the effective turn 4, turn 5, dirty, grassy knoll on the outside of those 2 corners to avoid, but oh no, heading into the chicane, onto the corners of the banking. We've had multiple karts involved, and we've got one on top of another. Gros accrochage effectivement là-bas à la sortie de la chicane du secteur numéro 2 après les virages 8 et 9. On s'est identifié de qui il s'agit, mais tout le monde n'était pas au départ de cette manche qualificative de la catégorie X30 senior. La manche numéro 10, c'est contre eux, vous le voyez. Alors que Alessandro Tudisca est occupé à creuser, ou du moins à tenter de creuser l'écart, et toujours drapeau jaune là-bas avec un pilote qui a tenté de se relancer après la chicane. Malheureusement, ce sera course terminée, j'en ai bien peur, avec les commissaires qui ont été prompts à réagir pour mettre son châssis en dehors de la ligne idéale. Alors que le peloton, eh bien, respectant évidemment les drapeaux jaunes avec l'interdiction de doubler dans la zone concernée. Les voilà qui se présentent justement sur les lieux de l'incident. Je pense, Alex, vous êtes parvenu à identifier les noms des pilotes impliqués? Possibly. Well, I'm looking at Pierre Michalski and Florent Dida, who didn't make it out. Axel Wingard, I don't think has broken the timing beam in sector number 2. So it could be, Morgan Moore is a name I've just spotted. But Marcus Luzio gets through for the race lead on Alessandro Tudisca, and Loris Saxa gets through for second. I think it's Oliver James Rands and Morgan Moore that might have come together. And that's another race that Morgan Moore's going to have to forget and shrug off, to be honest with you. But for the first time since, I think, yesterday afternoon, Marcus Luzio, finally the premium karting driver in the 320, leads a race ahead of Loris Saxa, Alessandro Tudisca. Guillaume, what have you spotted? Nous avons perdu 2 autres pilotes, Otto Paikkonen et Matteo Dauvergne, semble-t-il, qui ont plongé dans les profondeurs du classement. Et retour au box pour un des 2, je pense que c'est Otto Paikkonen. Donc semble-t-il, conséquence d'un incident possiblement entre les 2. Mais voici donc Otto Paikkonen qui est encore avec nous, ou alors il va... Non, effectivement, il est rentré au stand. Florent Dierda, Pierre Mochalski et Alex Wigard sont parmi les autres pilotes qui ont dû rendre les armes prématurément dans cette manche. So, 7 minutes and 20 to go. A little bit of attrition in the early stages of this 10th and a 15 heats here at the IAME Eurocup for 2024. There's a little bit of a tap on the back bumper of Marcus Luzio by Loris Saxa. Matthias van der Kerkhoff could be looking at a potential 3rd victory this weekend in the qualifying heat stages. That'll put him ahead of even Lewis Mackey from Eichmann's Grand Prix. Alessandro Tudisca, getting hustled along by PJM's Yannis Bouillet, Bertrand Saxa,
related to Loritz, is very much close in proximity and rounds out the top 6. But look at the train following. Ça double. There we go. Right, Bertrand Saxe on Yanni Bouillet. That is a change for 5th. Marcus Glum, Hugo Lacroix, Sem van der Heijden, François Delati, who's just gone purple in sector 2, ran at the top 10. But Lucio starting to try and stride away from those behind, because Matthias van der Kerkhofer has got through on Loritz Saxe for 2nd place. It's game on either for one or two things. Van der Kerkhofer striding ahead with 3 race wins. That's 150 points towards the ranking after heats. But Lucio yet to get his name on the board. Wants to become another driver. It will stop those. Now, Lewis Mackey was on course for a 3rd win. I had a chat with him during the lunch break, and when he had the incident with Clovis Nugahoid, someone brought grass onto the track, no slippery surface flags that he could see from, and he literally just went, oh, well, in words to that effect, oh dear. Oh dear. Oh mon Dieu. Yes. The other word was actually an expletive, but I won't repeat that on air. But Lewis, funny enough, based not too far outside of Snetterton. Et ça double pour le leadership, pardon de vous couper mon cher Alex, mais Matthias van der Kerkhoff qui a pris l'avantage sur Marcus Luzio. Et on ne répétera pas sans doute à haute voix ce que Marcus Luzio a dû se dire sur son casque. Il tente de contre-attaquer. Par l'extérieur arrive Loris Satch, le pilote Falcon qui tente de ravir la 2e place par l'extérieur. Luzio qui résiste mais qui doit s'avérer vaincu à l'approche du virage numéro 3. Que c'est serré entre ces 4-là, puisque Alessandro Tudiska en a profité pour s'infiltrer également pour la 3e place. Bien fait de la part du pilote belge. Ça s'est joué en 2 virages. L'abordage par Matthias van der Kerkhoff, bien déterminé, vous l'avez dit, aller chercher pourquoi pas une 3e victoire de manche qui consoliderait sa place de leader en route vers une potentielle pole position dans la super manche. Il est vraiment allé à l'attaque, n'a laissé aucun répit à Marcus Luzio en sortie de virage, qui lui-même avait fort à faire avec Loris Satch à ses côtés. Mais Tudiska était bien là pour profiter de la situation et s'infiltrer dans notre trou de souris pour prendre cette 3e position derrière le pilote Falcon. Tout est à refaire pour Marcus Luzio, la contre-attaque, et Luzio qui continue de perdre place après place. Maintenant c'est l'autre Satch, après Loritz, Bertram Satch qui s'infiltre devant le pilote britannique qui passe de la 1e à la 5e place en l'espace d'un tour. And now Alessandro Tudiska up the inside of Loritz Saxe. Bertram's going to try and get through at the next corner, and he does, and they are forcing the issue. And Bertram Saxe's between a rock and a hard place at the moment. Looks like Marcus Luzio has got through. So he's the premium karting meat in a Falcon Racing sandwich right about now as they come through onto the back straightaway. But it was going to be a case of the 2 Saxes were going to run wheel to wheel at some point. We just saw it happen. Well, Bertram got the short end of the stick, but a dive from Sem van der Heijden for KCR Racing representing the Netherlands. That was on Marcus Glum of all people. And we know that Marcus Glum is pretty good at defending. Oui, bien joué effectivement. Sam van der Heijden, vous l'avez vu dans le coin de votre image, dans le virage numéro 14. Il était allé chercher Marcus Glum pour le gars de la 7e place. Et c'est 9 positions de remontée pour le pilote KCR, Sam van der Heijden. Donc une belle remontée jusqu'aux portes du top 6. Il n'a plus que quelques dixièmes de retard sur Yanni Bouillet. Donc Sam van der Heijden pourra encore bien nous surprendre dans les dernières minutes, 3 minutes et un tour avant le drapeau à damier de cette manche X30 senior. Après celle-ci, il y aura encore 5 manches de la catégorie au menu avant de nous en remettre à la super manche multipliée par 3, puisqu'il y aura 3 manches de super manches pour déterminer l'ordre de la grille de départ de la finale. Une petite seconde. Je dis petite, mais c'est quand même conséquent entre Matthias van der Kerkhoff et Alessandro Tudiska dans la première partie de ce classement entre les 2 leaders. Vous le voyez, le pilote Victor Lane qui est parvenu, eh bien, profitant aussi de la bagarre derrière lui, parce que Alessandro Tudiska n'a vraiment aucun répit de la part de Bertram Satch, le pilote Falcon, soutenu par eh bien, Loris Satch et Marcus Luzio qui est repassé devant le pilote britannique. Luzio de retour en 4e place. Toujours pris en tenaille entre les 2 frères du team Falcon, Loritz et Bertram. On va voir un peu ce qui va en ressortir de cette bataille à 4, puisque Alessandro Tudiska semble un petit peu s'en défaire petit à petit. Il a les yeux rivés. Justement, moi j'en parle. Bertram Satch qui ravit la position à Marcus Luzio. Donc ça continue de se battre derrière pour le gain. La 3e place. Tudiska donc solidement installé en 2e position. Marcus Luzio repassé 3e effectivement. Devant les 2 pilotes Falcon.
Rien n'est encore fini évidemment à la sortie de la chicane. Dans le reste du classement, Yannick Bouillet toujours bien installé en 6e position. Sam van der Heyden qui se rapproche 2 petits dixièmes de ce top 6. Alors que le Jeu tente de se refaire une santé dans cette épreuve. Il était repassé 5, le voilà qui grignote, il est à nouveau 3e. Et Tudiska est à portée de fusil pour le pilote Premium Racing. Well, the thing is, Matthias van der Kerkhofer has now got a lead of nearly 1.4 seconds with a minute and a half to go plus an additional lap. So he is on course to take the most qualifying heat wins so far. As I was saying earlier, Lewis Mackie with that collision with Nogahoid, well, it was basically the fact that someone brought grass onto the track. He went sliding off the circuit and ended up out. So that was his opportunity. Unfortunately, falling by the wayside. He said, but hopefully I can give it a good, get cracking, get going, and put some good moves out there on the track to secure my opportunity. But a minute to go, so we have 3 laps remaining as Van der Kerkhoff crossed the line with 58 seconds to go. Tudiska under fire from Luzio. Bertram and Lorit Saxer not too far behind the pair of... Oh, dearie me, here we go. Right, up the inside, and Luzio nearly gets forced off completely, all 4 wheels off track. And both Bertram and Lorit Saxer have got through on the premium karting driver from the United Kingdom. So in one fell swoop, Marcus Luzio, he could lose more positions because that is Yanis Bouillet getting up the inside, and Sam van der Heyden also takes advantage and he gets through. Luzio losing place after place. He must be scratching his head at the moment, finding out what I need to do. But that was very, very robust on Yanis Bouillet because at that time, Sam van der Heyden from KCR Racing got through. 4 seconds across. 4 seconds to go across the line. This and 1 more lap to go. We've got 5 more qualifying heats after this, and for Senior X30. And if your appetite isn't whetted now, well, you've got 5 more races until the 3 super heats later on. And then we up the ante by increasing the time on the counter. Effectivement, ça s'est passé, on va dire, pas forcément comme... Yannick Bouillet l'aurait voulu là-bas, il a perdu 3 places dans l'aventure alors que Marcus Luzio y est allé au forceps avec toujours la 6e place pour le pilote Premium Racing, Premium Karting devrais-je dire. Sam van der Heyden en a profité pour s'infiltrer, vous l'avez vu, mais dans la passe d'armes au niveau de la chicane alors que ça passe à l'intérieur sur Tudiska. Et Bertram Satch n'a pas dit son dernier mot dans cet avant-dernier tour. Bertram Satch est passé devant, est-ce que Lorit savoir pouvoir faire pareil et aller déloger le pilote RSD de la 3e place. Dernier tour, final lap. Pas de quoi inquiéter Matthias van der Kerkhoff qui évidemment n'a aucune idée de ce qui se passe derrière lui. Il assure vers la 3e victoire de manche au terme de ce tour. Mais derrière, Bertrand Satch est passé. Tudiska va faire de la résistance jusqu'au bout pour empêcher Loritz de faire de même. Ça va être très tendu. Est-ce que, tout en résistant, Alessandro va peut-être pouvoir tenter de repasser? Ça me semble un petit peu indécis à ce stade. Dans les derniers virages, Yannick Bouillet qui dans l'intervalle avait perdu quelques positions, on le disait, après s'être un petit peu mal expliqué, avoir quelque peu touché les roues au niveau du passage du virage numéro 14 et de la chicane. Mais à ce stade, il ne reste qu'une poignée de virages. Le virage numéro 14 de gauche, l'entrée de la chicane. Et je pense que l'on va en rester là dans la bataille à 3 pour la 2e place. So Matthias van der Kerkhoff comes out of the final corner, crosses the line. 3 wins for the victory lane driver. The 2-3-6. Bertram Saxer manages to hold off Alessandro Tudiska. 2nd place. Tudiska got unsettled in the last couple of exchanges, and by touching the rear bumper of the 301, losing out for 2nd. Loris Saxer, Sam van der Heyden rounds out the top 5. Van der Heyden from KCR Racing with some fantastic moves on the circuit. Moved up 11 places to finish P5. Hugo Leclerc 6th ahead of Yannick Bouillet. Marcus Luzio finished down in 8th and also has had a black and white warning flag from race control. He finished ahead of François Delati and Marcus Glum. Maxime Gillet and Stephen Servant ran out the top 12 ahead of Jules Sablerol, Tobias Norman, Lucas Gayson, Roberto Baz, François David Fontaine, Morgan Moore, Anthony Moonen, Andres Devetsoglu rounding out the top 20. Falstavit, Maximiano Radek, Oliver James Rands, Casper Norman, Emilio van Offenberger, Dylan Patel, Monty Braithwaite and Milo van Bargenhout rounding out the 28 finishers. Unfortunately, we lost Matteo Dovan, Louis Castellini, Otto Paikkonen, Axel Wingard,
with Florian Dienda and Pierre Michalski not making it to the start.